Tief unter den Wellen, Verborgen, vor Satellitan, unter Nugeragen, Blicken lauert einmatcht, die das, global gleichwicht im, Alleingang Verschaband, Kaint, wir sprechen nicht von einem, mythologischen Sundauer, sondern von der modernsten untadlichsten Kriegsmaschine, die G von Menschenhand, geschaffen, U-Token, wir haben die Geheimnisvolle Welt, die gefährlichsten U-Boots der Welt, was matched ease, so überlegen welch Technologie steckt dahinter, und warum flust Alien sein Name den, Militarstroten, weltweit Respekt ein, bleibt dran, denn die, Antworten werden, Yuka, wenn man über das gefährlichste U-Boot der Welt spricht, folgt der Name, unweigerlich auf. An Class von Unterwassergiganten, die russischen Atom-U-Boot der Boreas, insbesondere die modernisierte Variante wie die Nias, Vladimir Boreas, bei aber auch die amerikanische Ohio-Class ist ein ernstzunehmender Werdung. Dieses ist ein Kopf-an-Kopf-Vernunder supermischt, aber gut konzentrieren, wir uns auf die Aspekte ein U-Boot wirklich zur Ultimativen, Bedrohung machen. Ease ist eine Kombination, AOS 3 Faktoren, Unsichtbarkeit, Führerkraft und Reichweite, der wichtigste Trumpf 1, U-Boots ist, seine Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, higher hat, die modern U-Boot, früher waren, U-Boot Lot, Dieselmonster, die relativ leicht, aufzuspüren, waren, die Jet-Tom-U-Boot, sind ein Gans, in der Liga, die Borea-Class, zum Beispiel, verwendet, einen, Extremlaser an, Nuklearreaktor, an den Neiten, sogenannten, Pumjet, Unstell Einur, Herkomlichen, Schiffsraub, stellt Ukadas, wie einen, hochentwickelten, gekapselten, Wasserstromtrub, das reduziert, die Gergushell, die Cavitation, das sind, die vegetarischen, Blesken, die Einlot, Schrobe, Suit, auf ein, absolutes Minimum. Das U-Boot gleitet praktisch, lautlos durch, die Tiefsee. Zusätzlich ist, der Rumpeth, MIT einer, speziellen, schallabsorbierend, Nebeskachtung, übersagen die Aktiv-Sonar-Signal der Gegners einfach schlecht anstatt sie zu rippen. Das Ergebnis, fast 170 Meter langer, kolossal Stahl, der Unter, Wasser, Leiser, sein Kanals, das natürlich, Hintergrundocean der Ozeans. Verfeinlich, Sonaroperatoren ist ease, als Word man versaken, Flustern, Rend 1, Rockenzerts, zu hen. Ease ist, fast unglitch, da was nutzt, die best Tarnung, ohne die Nijij, Schlagkraft und die higher word. Ease wirkt, ein einziges U-Boot der Borea-Class treit bis zu 16 ballistisch, interkontinentalen Trek vom Titbulau Ajid. Einzeln dieser Raketen kann, MIT Setches bis Zen, unabhängig von den Zielbaren Atem Springfind. Bestuckt worden Mahain war mal ein Schnellrechner. 16 Raketen mal Sagan war Setches. Springkraft ergibt 96 Springkraft. Jeder einzelne dieser Springkraft hat ein Sprengkraft. Die am vielfältigster ist als die der Hiroshima-Bombe. Das bedeutet ein einziges, unentdecktes U-Boot hat das Potenzial. Dutzend. Steht auf einem anderen Kontinent innerhalb von Minuten, Ocean, die Raketen werden ausgetaugte Position. Abgeführt und der Eriken ein, Reichweite von Ober, 9.00 km. Sie können von der Arktis, ausgestartet werden UND Ziel auf. Der Enderen, Seat Day, Globus treffen. Dies Fähigkeit zur Nuklearen Kapiti, East. Der Kern, der Abstreckungsstrati, selbst wenn ein Land durch einen Bebrachungsang vorflamgelegt, Word. Kein sein, U-Boot, die irgendwo im Ozean patrouillieren, verhindern, das Alien verhindert, im Idealfall in Erstschlag, aber sind nicht nur die ballistischen Raketen, DS, U-Boot sind, keine wehrlos Anreikpotenzielos. Sie sind, auch MIT, Torpedoren ausgestattet, sich, gegen, feindlich, U-Boot, oder Bewasserschiff. Zu diggen, sie kennen moderns Torpedos, undantisch, sie sind also Jigera und G-Jagd, zugleich perfekto zestet, in den Tiefen der Ozeane zu, Oberlieben, und zu den Jahren, ihr Besetzung bestehend aus, über 100 Hochqualifizierten Insiluten, Physien und Technikorn, trainiert Monat lang, für den sie leben an der Arbeiten, wochenlang, in desert hermetisch, ob Geld und Welt, ohne Tageslicht, nur umgeban, von der komplexen Technologie, die CAM, leben und unsichtbar, heilt, die amerikanische Ohio-Class, ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar, sie sind ebenfalls extrem leis, untertragen, mighty den, Tridentor-Ketten, ein hintig, potentes Arsenal, der Wettlauf vom die Vorherrschaft unter Wasser ist, also ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, sobald ein Seat eine neue Technologie zur reduziert entwickelt arbeitet die andere Seat bereits in neuen Sensoren, Geno das Zug Lantern, es ist ein loser, Kreislauf der Innovation, angetrieben Mistrabahn, Notstrategie, wir sprechen hier von Technologien wie der Magnetic Anomaly Detector, Kurzmat,
MIT dem Flugzeugversaken, die metallischen Rumpfe, der U-Boot aufzuspüren, oder von Riesigen, Unterwasser-Mikrofon-Netzwerken, wie Sosis, die Ozen abhören, da die modernen U-Boot sind, der oft ausgelegt. All dies Arkanons, Mythen zu, in dem Sie zum Beispiel in Meereschichten MIT, unterschiedlicher Temperatur und Dicht abtochen, die den Schall, able in Kuhn, die psychologisch, Komponente ist dabei nicht, zu unterschätzen. Die bloß Existenz dieser U-Boot vernet die politische Landschaft. Sie sind die ultimativen Garantien der nationalen Sicherheit, für die Länder, die sie besitzen. Ein solches U-Boot auf Patrouille ist ein permanente, unsichtbar Drohung. Man weiß nie genau, wo es sich befindet. Es kennt unter dem arktischen Eislauern, in den Weiten des Pazifiks cruisen oder direkt vor der eigenen Kust patrouillieren dies. Unjuischheit ist ein Magtajwaf. Sie zwingt potenziell Gegner zur Vorsicht und halt das empfindlich Gleichgewicht des Schreckens aufrecht, das seit dem Kalten Krieg die Welt vor einem globalen Konflikt bewahrt hat. Tief unter den Wellen, verborgen vor Satelliten, unter blicken lauert einmatcht, die das global Gleichgewicht im Alleingang verschwand, kennt, wir sprechen nicht von einem mythologischen Sundauer, sondern von der modernsten untadlichsten Kriegsmaschine, die von Menschenhand, geschaffen, Token, wir haben die geheimnisvolle Welt, die gefährlichsten U-Boots der Welt, was matched ease, so überlegen welche Technologie steckt dahinter, und warum flust allen sein Name den Militarstroten weltweit Respekt ein, bleibt dran, denn die Antworten werden, Yuka, wenn man über das gefährlichste U-Boot der Welt spricht, folgt der Name unweigerlich auf. An Klasse von Unterwassergiganten, die russischen Atom-U-Boot der Boreas, insbesondere die modernisierte Boreante wie die Nias, Vladimir Boreas, bei aber auch die amerikanische Ohio-Klasse ist ein ernstzunehmender Werdung. Dieses ist ein Kopf-an-Kopf-Vernunder supermischt, aber gut konzentrieren, wir uns auf die Aspekte ein U-Boot wirklich zur Ultimativen Bedrohung machen. Es ist eine Kombination, AOS 3 Faktoren, Unsichtbarkeit, Führerkraft und Reichweite, der wichtigste Trumpf 1, U-Boots ist, seine Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, higher hat, die moderne U-Boot, früher waren, U-Boot-Lot, Dieselmonster, die relativ leicht, aufzuspüren, waren, Jet-Tom-U-Boot, sind ein ganz, in der Liga, die Borea-Klasse, zum Beispiel, verwendet, einen, Extremlaser, Nuklearreaktor, den sogenannten, Pumjet, Unstell Einur, Herkömmlichen, Schiffsraub, stellt Yukadas, wie einen, hochentwickelten, gekapselten, Wasserstromtrieb,
das Reduziert, die Gergushell, die Cavitation, das sind, die Veriterischen, Blesken, die Einlot, Schrobe, Suit, auf ein, absolutes Minimum. Das U-Boot gleitet praktisch, lautlos durch, die Tiefsee. Zusätzlich ist, der Rumpeth, MIT einer, speziellen, schallabsorbierend, Nebeskachtung, Übersagen die Aktivsonar-Signal der Gegners einfach schlecht anstatt sie zu Das Ergebnis. Fast 170 Meter langer, Kolossal Stahl, der Unter, Wasser, Leiser, sein Kanals, das natürlich, Hintergrundocean der Ozeans. Verfeinlich, Sonaroperatoren ist es, als Word man versaken, Flustern, Rend eins, Rockenzerts, zu hen. Es ist, fast unglitch, da was nutzt, die best Tarnung, ohne die Nijij, Schlagkraft und die Higherword. Es wirkt, ein einziges U-Boot der Boreaklasse treit bis zu 16 ballistisch, interkontinentalen Trek vom Titbulau Ajid. Einzeln dieser Raketen kann, MIT Setches bis Zen, unabhängig von den Zielbaren Atem Springfind. Bestuckt worden Mahain war mal ein schnell Rechnen. 16 Raketen mal Sagan were Setches. Springkraft erget 96 Springkraft. Jeder einzeln dieser Springkraft hat ein Sprengkraft. Die an Vielfachs ist als die der Hiroshima-Bomb. Das bedeutet ein einziges, unentdecktes U-Boot hat das Potenzial. Dutzend. Steht auf einem anderen Kontinent innerhalb von Minuten, Ocean, die Raketen werden ausgetaugte Position. Abgefeuert an der Eriken ein, Reichweite von Ober, 9.00 Sie kennen von der Arktis, ausgestartet werden UND Ziel auf. Der Enderen, Seat Day, Globus treffen. Dies Verhigkeit zur Nuklearen Kapiti, East. Der Kern, der Abstreckungsstrati, selbst wenn ein Land durch einen Bebrastungsang vorflamgelegt, Word. Kein sein, U-Boot, die irgendwo im Ozean patrouillieren, verhindern, das Elin verhindert, im Idealfall in Erstschlag, aber es sind nicht nur die ballistischen Raketen, DS, U-Boot sind, keine wehrlos Anreichpotenzielos. Sie sind, auch MIT, Torpedoren ausgestattet, sich, gegen, feindlich, U-Boot, oder Bewasserschiff. Zuvert de Diggen, sie kennen moderns Torpedos, undantisch, sie sind also Jigera und G-Jagd, zugleich perfekto zestet, in den Tiefen der Ozeane zu, Oberlieben, und Süden in Jahren, ihr Besetzung bestehend aus, über 100 Hochqualifizierten Insiluten, Physien und Technikorn, trainiert Monat lang, für den sie leben an der Arbeiten, wochenlang, in desert hermetisch, ob Geld und Welt, ohne Tageslicht, nur umgeban, von der komplexen Technologie, die CAM, leben, und unsichtbar, heilt, die amerikanische Ohio-Class, ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar, sie sind ebenfalls extrem leis, ungetragen, mighty den, Tridentor-Ketten, ein hintig, potentes Arsenal, der Wettlauf vom die Vorherrschaft unter Wasser ist, also ein ständiges Katz- und Maus-Spiel, sobald ein Seat eine neue Technologie zur Reduzier entwickelt arbeitet die andere Seat bereits in neuen Sensoren, Geno das Zug Lantern, es ist ein loser, Krislauf der Innovation, angetrieben Mistrabahn, Notstrategie, wir sprechen hier von Technologien wie der Magnetic Anomaly Detector, Kurzmat, MIT dem Flugzeug versaken, die metallischen Rumpfe, der U-Boot aufzuspüren, oder von riesigen, Unterwasser-Mikrofon-Netzwerken, wie Sosis, die Ozen abhören, da die modernen U-Boot sind, der oft ausgelegt. All dies Arkanons, Mythen zu, in dem sie zum Beispiel in Miraschichen MIT, unterschiedlicher Temperatur und Dicht abtochen, die Denschall, Abel in Kuhn, die psychologisch, Komponente ist dabei nicht, zu unterschätzen. Die bloß Existenz dieser U-Boot vernet die politische Landschaft. Sie sind die ultimativen Garantien der nationalen Sicherheit für die Länder, die sie besitzen. Ein solches U-Boot auf Patrouille ist ein permanente, unsichtbar Drohung. Man weiß nie genau, wo es sich befindet. Es kennt unter dem arktischen Eislauern, in den Weiten des Pazifiks cruisen oder direkt vor der eigenen Kust patrouillieren dies. Unjuischheit ist ein Magtajwaf. Sie zwingt potenziell Gegner zur Vorsicht und halt das empfindlich Gleichgewicht des Schreckens aufrecht, das seit dem Kalten Krieg die Welt wie einem globalen Konflikt bewahrt hat.